dovremmo affrontare le nostre prove. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. La scorsa settimana abbiamo preso in considerazione la tentazione alla quale Satana sottopose Gesù quando si trovava nel deserto dopo essere stato battezzato da Giovanni Battista. Abbiamo esaminato la domanda: esiste Satana? Tutti noi veniamo assaliti nella vita, in un modo o nell'altro, dalla tentazione. Alcuni di noi con frequenza, altri solo occasionalmente. Che la tentazione provenga dal nostro subconscio o che provenga dall'esterno è una questione secondaria, di fronte all'evidente fatto che la tentazione ci assale e che dobbiamo affrontarla. Maggiore importanza ha dunque la domanda: come affrontare la tentazione? E in effetti, come affrontare le prove di qualunque tipo? Martin Lutero scagliò un calamaio contro il diavolo, che gli era apparso per tentarlo. Una macchia scura sul muro della sua cella viene indicata ai turisti a sostegno di questo aneddoto. Sfortunatamente, di rado le nostre prove vengono allontanate in modo così sbrigativo. Come confidò una volta un condiscepolo a Swami Kriyananda, parlando di Satana: se soltanto potessi mettergli le mani addosso. Gesù, fornendo un esempio per i tempi a venire, vinse le sue tentazioni nel deserto aggrappandosi ancor più tenacemente a Dio. Come era solito dire Paramahansa Yogananda: l'oscurità non può essere scacciata da una stanza con un bastone. Una volta accesa la luce, tuttavia, le tenebre svaniranno come se non fossero mai esistite. Gesù manifestò questo principio. La Bibbia ci dice infatti che alla fine il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Nella Bhagavad Gita questo argomento viene ulteriormente chiarito grazie alla spiegazione delle 3 qualità presenti nella natura umana. La qualità sattvica, spiritualmente elevante, la qualità rajasica, che attiva l'ego, e la qualità tamasica, spiritualmente oscurante. È a questo aspetto trino della natura umana che si riferiscono queste parole del capitolo 3. Come il fuoco è nascosto dal fumo, come uno specchio è reso opaco dalla ruggine, come un embrione è racchiuso nel grembo, così il sé che dimora nell'uomo è avviluppato dal desiderio. Yogananda ha spiegato che ognuno di questi esempi descrive una delle qualità umane o guna. Il sattva guna, ciò che eleva la nostra coscienza, può essere liberato da ogni identità con l'ego tramite un minimo sforzo di meditazione e di giusta affermazione. Il rajoguna, che intrappola l'ego nell'attività irrequieta, può essere eliminato con uno sforzo più consistente e un po' più prolungato. Il tamoguna, che abbraccia gli stati mentali della pigrizia e della stupidità, può essere superato solo con il tempo, dato che inibisce persino il desiderio di migliorare se stessi. L'esempio che Gesù ci ha dato era soprattutto per coloro nei quali predomina il sattva guna. Tuttavia, se nella tua coscienza trovi degli elementi che si oppongono persino allo sforzo di aggrapparti a Dio nella preghiera e nella meditazione, non disperare. La pazienza, è stato ben detto, è il sentiero più rapido verso Dio. Finché i tuoi sforzi ti guideranno costantemente nella giusta direzione, riuscirai col tempo ad avere successo. Ricorda le parole di Yogananda: un santo è un peccatore che non si è mai dato per vinto. Se tuttavia la tua natura ti spinge, persino a dispetto della tua volontà, ad andare nella direzione sbagliata, verso i desideri egoistici e lontano da Dio, sforzati perlomeno di distaccarti
mentalmente dalle tue azioni erronee, istigate dall'abitudine. Verrà il tempo in cui la loro riserva di energia comincerà a decrescere e ad affievolirsi. A quel punto, se non avrai contribuito a quell'energia con la tua volontà consenziente, ti sarà finalmente possibile ridirigere le tue energie verso traguardi più costruttivi. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. This is a very interesting and extensive reading that Swamiji gave us this morning. La lettura che Swamiji ci ha dato stamattina è molto interessante e anche profonda. Often the readings are shorter and more for inspiration, but this had deep teachings in it. Spesso le letture di domenica sono più brevi e servono per ispirazione, però questo aveva un messaggio abbastanza profondo. So how do we deal with the desires that come to us? Come possiamo gestire i desideri che vengono a noi? Not all of us have the consciousness of Jesus. Non è che abbiamo tutti quanti la coscienza di Gesù. When a desire comes, we just say, "Get thee behind me, Satan." Cioè quando viene un desiderio possiamo dire vattene Satana. If we did, we probably wouldn't be, as Sri Yukteswar put it, adorning this planet. We'd be at some higher one. E se questo fosse vero, saremmo, come dice Sri Yukteswar, non saremmo un adornamento di questo pianeta, ma di un altro mondo più alto. When I first read this reading many years ago, I thought it a little strange that Swamiji would go into the three gunas in relationship to the desires. Quando ho letto questa lettura per la prima volta tanti anni fa, mi sembrava strano che Swamiji ha fatto riferenza ai tre guna parlando del desiderio. These three gunas inhabit everything. It's kind of like the elemental vibration of matter. I tre guna si trovano in tutte le cose, è come la vibrazione basilare di tutta materia. And he said that thoughts or desires that are sattvic, a little wind can blow them away. Ha detto che i pensieri, desideri sattvici basta un pochino di vento per farli andare. And if they're rajasic desires, then we have to scrub hard to get rid of them. Se sono desideri rajasici, dobbiamo darci da fare per pulirci di essi. And tamasic desires, they aren't available to much work, so we just have to wait until they go away. E i desideri tamasici non sono disponibili neanche per essere lavorato su, dobbiamo aspettare fin quando se ne vanno da soli. And that's interesting in a philosophical way, but how do we work with that? E questo è interessante in un modo filosofico, ma come possiamo noi lavorare con questi concetti? Well, this was a very important and central topic for Master's teachings. Questo è un argomento molto importante e centrale negli insegnamenti del Maestro. One of the first things that Master wrote when he came to this country Una delle prime cose che il Maestro ha scritto quando è arrivato negli Stati Uniti was a little booklet talking about the psychological chart or psychological qualities. era un piccolo opuscolo riguardo le qualità psicologiche. You can find it online. It's a very interesting document and well worth some study. È disponibile online, è un documento molto interessante e vale la pena studiarlo. But in that, Master talked about our psychology in relationship to these three gunas. In questo opuscolo il Maestro ha parlato della nostra psicologia
in relazione con I tre guna. and according to our level of development, our level of consciousness, or according, in this case, to the strength of the desire, the kind of desire, we work with it in a different way. E a secondo la nostra coscienza, il nostro livello di coscienza, oppure in questo caso, a secondo il tipo di desiderio che abbiamo, ci dà un modo di lavorarci su. He said that he divided into 4 parts. L'ha diviso in 4 parti. The Satya guna, or the sattvic energy, draws our energy up toward freedom. Sattva guna o l'energia sattvica porta la nostra energia in alta verso la libertà. And the tamasic energy contracts our energy until we're very stuck. L'energia tamasica ci fa contrarre la nostra energia fin quando siamo intrappolati. And in the middle is the rajasic vibration, and that activates everything. E tra questi due c'è la vibrazione rajasica che attiva tutto. But it can activate in an upward direction or in a downward direction. Però questo può attivare o in una direzione verso alto o nella direzione verso basso. So the 4 divisions that Master used are sattvic, rajosattva, meaning rajasic, headed towards sattva, rajotama, activated but headed down, and tamasic. Quindi le 4 divisioni che il maestro ha menzionato sono sattva raja che è attivazione verso alto, raja tamo, attivazione verso basso, e tamo guna. And he said, for instance, how we relate to authority according to these 4 levels. E ha menzionato per esempio come ci rapportiamo con quelli in autorità a secondo questi livelli. If our consciousness is high, sattvic, and someone who is wise gives us some advice, we just say yes. Se la nostra coscienza è alta e sattvica, se una persona saggia ci dà consiglio, diciamo sì. If our consciousness is rajosattva, the master has to explain to us why we need to do that. Se la nostra coscienza è rajosattva, il maestro deve spiegare a noi perché dobbiamo fare così. But once we understand, then we say yes. Ma a volte che comprendiamo, diciamo di sì. Rajotama, he has to reward us for doing the right thing. Se siamo nel livello di rajotama, lui deve darci qualche premio per convincerci di fare ciò che dice. And if it's tamasic, he doesn't even bother. E se è tamasica, lui non neanche prova. He just non ci prova. puts us to work near him. Ci fa invece lavorare vicino a lui. Now think about this in terms of working with children, Allora pensiamo di questo in termini di lavorare con I bambini, because we work with this in our schools. perché lavoriamo con questi concetti nelle nostre scuole. So I'll use an example back with Master. Let's say one of the renunciates in his ocean retreat at Encinitas wanted to go surfing. Allora prendiamo un esempio dall'epoca del maestro. Mettiamo che uno dei suoi devoti il suo centro vicino al mare voleva andare a fare lo surf. If that devotee was in a high state, Master he would just go like that. Se il devoto aveva uno stato alto di coscienza, il maestro farebbe solo questo gesto. In fact, Swami said that Master taught best by simply raising an eyebrow. Infatti Swamiji ha detto che il maestro ha insegnato nel modo migliore solo alzando una sopracciglia. Master, I want to go surfing. What do you think?
Maestro, vorrei andare a fare surfing, cosa ne pensi? At the next level, Master would have to explain, no, you've left that life behind and it's a little bit dangerous and you're needed for the work. E se il devoto era su un livello più basso, il maestro dovrebbe spiegare, no, non è pericoloso, hai lasciato indietro questa vita, ora la tua energia serve per l'opera. The next level down, he might say, no, I don't think that's good, so don't surf, and if you stop surfing, I'll let you have an extra vacation. E il prossimo livello giù, il maestro dovrebbe dire cose tipo, no, non devi fare questo, e se tu non vai a fare surfing, ti darò un po' più giorni di vacanza. Now, Master wouldn't have tamasic disciples, but if he did, he would simply put them to work in the garden and make sure that they couldn't get to a surfboard. Il maestro non avrebbe un discepolo tamasico, ma se ci fosse stato, lui avrebbe fatto lavorare questo discepolo nell'orto e si sarebbe assicurato che non era possibile per lui trovare un surfboard. Now, Tavolo di surf. yeah. Now, this is an amusing example, but what about our desires? Questo è un esempio divertente, ma cosa c'è da dire dei nostri desideri? Those desires that we're really ready, if we really want to be free from them, it doesn't take much to allow them to pass. Se sono desideri che veramente vogliamo superare, che siamo pronti di lasciare andare, non ci vuole tanto sforzo per farli passare. Those that are a little more difficult, we should probably work with ourselves by convincing ourselves why we should give up that desire. E per quelli che sono più difficili lasciare andare, dobbiamo lavorare con noi stessi per convincere noi stessi che è una buona cosa lasciarli andare. And the next level, maybe we reward ourselves, but reward ourselves with something uplifting. E sul prossimo livello forse diamoci un certo premio, ma un premio che è elevante. And those desires that are really stuck and long term and we just can't do anything about them, we just have to wait. E quelli che sono molto profondi e bloccati, che non possiamo veramente fare niente, per questi possiamo solamente aspettare. But in none of these do we want to be passive. Ma in nessuno caso vogliamo essere passivi. Because the more, what our real work is to make our consciousness more sattvic. Perché il nostro vero lavoro è di rendere la nostra coscienza più sattvica. That's why we do all of our spiritual practices. È perciò che facciamo tutte le pratiche spirituali. And especially Kriya Yoga. E specialmente Kriya Yoga. And when the mind is uplifted into a sattvic state, Quando la mente è elevata in uno stato sattvico, then it's relatively easy to offer up the desires. allora è relativamente facile offrire in alto i nostri desideri. And so, for those of us who are practitioners of the art and science of yoga, Per noi che facciamo la pratica dell'arte e la scienza dello yoga, it is more efficient to work on raising our consciousness than on pushing away desires. è più efficiente lavorare su elevare la nostra coscienza piuttosto che cercare di allontanare i nostri desideri. And so, all of our spiritual practices are meant to draw our consciousness up so that the desires are much easier to blow away. Quindi tutte le pratiche spirituali sono per alzare il nostro livello di coscienza, così diventa molto più facile fare andare via i nostri desideri.
And I could go on with this subject for a long time. It could be a whole week class. E potrei andare molto nel profondo di questo argomento, potrebbe essere un soggetto di una settimana intera. But I have to confess that I have a little desire. Ma devo confessare di avere un piccolo desiderio me stesso. And that's to hear Devi. E questo è di sentire parlare Devi. Thank you, Jyotish. Anche a tutti di voi, buon domenica. Vorrei dire in grande gioia di essere qui con tutti di voi per i classi, per le cria, per l'amicizia insieme e per i nuovi amici. E grazie per tutti di voi che fanno questo centro della luce. So, Do you want to say that in English, please? oh, okay. Thank you. So it just, first I said thank you to Jyotish, and then I said good Sunday, and it's such a joy for us to be here with all of you, the classes, the kriyas, the friendships, the new friends who don't feel new friends at all, they feel like old friends, and to thank all of you who help sustain and support this really remarkable center of light. So, as Jyotish has been speaking, our topic this week is how do we deal with our tests? And I would like to take one step, L'argomento di questa settimana, appena finita, è stato come possiamo superare le nostre prove. And also I should thank very much our translators. Anche vorrei ringraziare molto i traduttori. Someday the translators will give the talk and we'll translate. Un giorno i traduttori faranno il discorso e noi facciamo la traduzione. So I want to ask a question that comes first. Vorrei fare una domanda che viene nel primo posto. Why do we have tests? Perché ci vengono le prove? Well, actually, it's fairly simple. E infatti è una cosa abbastanza semplice. Why do we have tests in school? Perché ci danno le esami nella scuola? To see how much we've learned and what we still need to learn. Per capire quanto abbiamo imparato e quanto rimane di essere imparato. And so we find ourselves in a school of soul evolution. Ora ci troviamo in una scuola di evoluzione dell'anima. And every test that comes is to show us what we know and what we don't yet know. E ogni prova viene per dimostrarci ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo ancora. But this school of soul evolution does not last for 1 or 2 years. Ma questa scuola dell'evoluzione dell'anima non dura solo 1 anno o 2 anni. It lasts for many incarnations, Dura per tantissime incarnazioni, perhaps thousands of incarnations. forse migliaia di incarnazioni. At first, when we take birth, as in any particular lifetime, there's so much to learn on a very basic level. All'inizio, in qualsiasi vita, quando nasciamo, c'è un sacco di cose da imparare all'inizio. We have to learn how to talk, how to walk, how to recognize our parents. Dobbiamo imparare come parlare, come camminare, come riconoscere i nostri genitori. And in autobiography, Master says he had to let his words form into the pervasive language of Bengali
because he remembered speaking many other languages. Come descrive il maestro nell'autobiografia di uno yogi, lui doveva imparare quale parole usare nella lingua bengalese perché si ricordava di aver parlato un sacco di diverse lingue. And so little by little, we learn to master the basics, Piano piano impariamo le cose di base, but then comes an element which twists the whole process. ma poi arriva un elemento che gira tutto il processo in un'altra direzione. And that is the element of God-given free will. E questo è l'elemento del libero arbitrio dato da Dio. So the little baby starts to walk and he has a choice. Shall I push over my sister and make her fall down? Il piccolo bambino inizia a camminare e lui ha una scelta. Devo spingere la mia sorella così che lei casca per terra? Should I put my hand on the hot stove? Dovrei mettere la mia mano sulla stufa calda? And we have choices. Abbiamo delle scelte. And every choice we make, Scusami. go, Ogni scelta che facciamo determines what lessons we need to learn from that experience. determina quali lezioni dobbiamo imparare da quella esperienza. And in our classes last week, we were talking about Patanjali's yamas and niyamas. Nelle nostre lezioni della settimana scorsa abbiamo parlato di Patanjali e l'yama e i niyama As guide for our behavior. come guida per il nostro comportamento. So we have choices to be angry and violent or to be kind and peaceful. Quindi abbiamo delle scelte, per esempio, di essere arrabbiati e violenti oppure di essere gentili e calmi. We have a choice to make to be honest and dharmic or to be dishonest and cheat. La scelta di essere onesto e dharmico oppure di essere disonesto e di ingannare. And every choice we make forms our karma. Ogni scelta che facciamo forma il nostro karma. If we make the choice to be violent and angry, Se scegliamo di essere violenti e di essere arrabbiati, what karma do we draw to ourselves? quale karma attiriamo a noi stessi? The same, lo stesso. And then we have the tests that come. Why do they come? To teach us the right way to behave. E allora le prove che vengono per insegnarci il modo giusto di comportarci. Because if we think being angry and violent will make us happy, Se pensiamo che essere arrabbiati e violenti ci rendono felice, we have to live that out dobbiamo vivere pienamente l'esperienza until we realize that only brought me suffering. affinché realizziamo che questo ci ha portato solo la sofferenza. So our tests come not to punish us, Le, but, nos- go on, le nostre prove vengono non per punirci, but to teach us the lessons we need to learn to find freedom. ma invece di insegnarci le lezioni necessarie per trovare la libertà. And when we see life this way, there's much more acceptance and freedom. Se vediamo la vita in questo modo, c'è molta più accettazione e libertà, Because we realize everything is fair and everything is for our own, as Master said, education and entertainment. perché realizziamo che tutto che accade è giusto e tutto è
come ha detto il maestro, per la nostra istruzione e divertimento, intrattenimento. Very good. But then he added, but how few are educated or entertained. E poi lui ha aggiunto, ma sono così pochi che sono istruiti o intrattenuti. And it's important when we look at the problems in our life not to be discouraged or judge ourselves. È importante quando vediamo le difficoltà nelle nostre vite di non scoraggiarci e di non sentire un senso di colpa. But as Swami said, if you see a flaw or a weakness in yourself, don't be depressed about it. Come ha detto Swamiji, se tu vedi un difetto in te stesso, non devi essere depressa di questo. He said, rejoice, because it's always been there, you just never saw it before. Ha detto invece rallegrati perché è sempre stato lì, solo che prima non ti sei reso conto di essa. And now you can get your energy going and work on it. E ora puoi mettere in moto la tua energia per lavorarci su. And little by little, as we conquer each test, we pass each test, we get confidence that we can do this. E piano piano, man mano che superiamo ogni prova, ci sviluppiamo più fiducia in noi stessi che possiamo farcela. And we find ourselves freer and closer to God. E ci troviamo sempre più liberi e più vicini a Dio. And I'll conclude with the beautiful words of Christ. Finisco con queste parole bellissime di Cristo. He that overcometh, Lui che supera, in other words, who passes his tests, in altre parole, lui che supera le prove, I will make him a pillar in my Father's temple. io renderò questa persona una pilastra nel tempio del mio Padre. And he shall go out no more. E lui non escerà mai più. He will be free, Sarà libero and his soul will rest forever in God. e la sua anima si riposa per sempre in Dio. This is each of our destiny. Questo è il destino di ognuno di noi. So let's rub our hands together and get to work. Allora strofiniamo le mani insieme e diamoci da fare.